2021-2022 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறையை குறைக்க நிதியமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப. சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு. ஒவ்வொரு முறையும் பொருளாதாரம் பட்ஜெட் தொடர்பா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்புகளை வெளியிடும் போதும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் அதிலுள்ள சாதக பாதகங்களை பட்டியல் போட்டு விமர்சனம் செய்யறது வழக்கம். அதே போல இன்னைக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பட்ஜெட் பத்தியும் டெல்லியில செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்த ப. சிதம்பரம் பேசியிருக்காரு. ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்படாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறதுன்னு தெரிவித்த அவரு பெட்ரோல் டீசலுக்கு விதித்திருக்கும் வரியால எப்படி விலை உயராமல் இருக்கும்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு. பொதுத்துறை நிறுவன பங்குகளை விற்கும் முடிவு மக்களை பாதிக்கும்னு குறிப்பிட்ட ப. சிதம்பரம் பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவதை ஏற்க முடியாதுன்னும் தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னும் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு. மக்களை பற்றி கவலைப்படாத நிதிநிலை அறிக்கை எதுன்னு விமர்சித்த ப. சிதம்பரம் பட்ஜெட் உரைய கேட்கிறவங்களுக்கு புரியாத வகையில வரி விதித்தல் பற்றியெல்லாம் எந்த ஒரு குறிப்பும் சொல்லாம நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களை ஏமாற்றி இருக்காங்கன்னு தெரிவித்திருக்காரு. The finance minister should at least print enough copies for MPs, even if it's not available to the general public. How do you debate based upon your instrument and the internet, which is dependent upon the Commissioner of Police's pleasure, isn't it? Next time you fill your two-wheeler or car with either petrol or diesel, tell yourself, I am not affected, I am a consumer. The finance minister has told me the 2 rupee 50 paisa and 4 rupee per litre increase will not affect me, and then fill your tank. But she said that it will have, consumer will end up paying the equal amount, or it might be lesser in certain cases. I don't know what her that's... But you should ask her that question when she was addressing a press conference. How does paying 2 rupee 50 paisa per litre or 4 rupees per litre more means that the consumer will pay less? How does more become less? Because you said they're doing adjustments to the whole revenue structure. On petrol and diesel, no adjustment has been made. On petrol and diesel, no change has been made in the basic structure. They have simply added 2 rupees 50 and 4 rupees to the price that is prevailing today, which is the highest ever, isn't it? 95 and 85 on petrol and diesel. Tell that to the farmer who fills his tractor with diesel. Tell that to the average employee who rides his two-wheeler 25 kilometers, 30 kilometers a day, and he fills it with diesel or petrol. I'll come to you. Analysts associated with these organizations of big industry saying that this budget will give us thrust on infrastructure. How do you see this? Secondly, how do you see the measures? What is the first question? I didn't. Just remove your mask and say. So a lot of analysts are saying that, particularly those who are associated with the big business association, they're saying that this budget will give a lot of thrust on infrastructure development. How do you see that? Secondly, this measure is taken for insurance sector. What is your opinion? What will be the impact of it? See, they have done two things on the insurance sector. One is they've increased the FDI from 49 to 74%, which is inevitable, I suppose. Because if you want fresh capital, that kind of capital is not available within the country. But I remember the day in 1997 when the BJP voted against the bill introduced by the government of the day, allowing 20% FDI in insurance. 20% FDI in insurance. They voted down the bill on that ground.
and Prime Minister Gujral had to withdraw the bill at that time. Today, they have done a full circle and they are allowing 74% FDI in insurance, which is okay in terms of capital. But they are also going to privatize one of the 4 nationalized insurance companies. I'd like to see what the reaction of the people of this country is. I'd like to see what the reaction of the employees of the insurance companies is. Infrastructure, yes. If spending takes place on roads and ports, big business will benefit. So they will get contracts, there will be demand for steel, there will be demand for electricity. But that's good. We are not saying you should not spend on infrastructure. You should spend on infrastructure. We welcome spending on infrastructure. But at the same time, you must understand that after 8 quarters of a slowdown and 4 quarters of a pandemic year, after 12 quarters, the kind of emphasis you give to infrastructure, equal emphasis should have been given to the poor, the working class, the migrant, the agricultural labor, the daily worker. That is completely missing in this budget. This budget may have had a mind behind it, but there is certainly no heart behind it. ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो यूपीए सरकार पे कई साल रखी रही वो हमने लागू करने का ऐलान किया है और अब किसानों को आंदोलन अपना खत्म कर देना चाहिए। आदरणीय साथी, या तो वित्त मंत्री और सरकार झूठ बोल रही है या सुप्रीम कोर्ट में उनका शपथ पत्र। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो शपथ पत्र दिया है, अगर आप उसका अवलोकन करें, पढ़ें, तो वो कहते हैं कि लगभग 135 स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों में से, अगर मुझे सही याद है, 85 से अधिक सिफारिशें यूपीए सरकार ने लागू कर दी थी। और किसानों की मांग क्या है? 3 काले कानून खत्म करो और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, सरकारी खरीद पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन वितरण प्रणाली, उसे चालू रखो। परंतु ये सरकार अहंकार की कुर्सी पर बैठी है और ना कुछ देखती, ना सुनती और ना सोचती। अब उन्हें राजहट छोड़ना पड़ेगा। मुजबानी जमा खर्च की बजाय वाकई में किसान के आंसू पोंछ कर दिखाएं, तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। आनंद। Outlay for the health has been increased by rupees 2.2 lakh crores, which is an increase of 137% relative to the last year's budget. Out of this, rupees 35,000 crores only for the vaccine. Do you think the government has been realistic given the COVID pandemic issue? See, whatever is required to be spent on the vaccination should be spent. If it will cost eventually more than 35,000 crore, Congress party believes that money must be spent. We have no quarrel with the government footing the bill for vaccination. In fact, our case is that everybody should get the vaccine free. If a very small number wants to buy the vaccine, that's a different matter. But the vast majority, the overwhelming majority of the people of this country must get the vaccine free, is the Congress party's position. My accusation is, you include that one-time expenditure on vaccination and then say my health infrastructure, health expenditure budget is going up. You have to compare apples and apples, oranges and oranges. Similarly, you can't lug in the Finance Commission's grants and then show this number of 2,23,000. Look at page 37 of the Finance Minister's speech. Take out these add-ons and the comparison is what I told you. A very small increase in health expenditure, which is there in my statement. Sir, you mentioned the clampdown of internet by Delhi police. You mentioned Delhi police. I just wanted to ask you, how do you respond to the fact that one of the journalists was arrested by the Delhi police and several cases have been put against him, Mandeep Puria? Apart from that, many senior journalists, FIRs have been registered against them. Who knows? For asking the question, you, and for answering the question, I may be arrested tomorrow. Any criticism of the police
is sedition. A tweet is anti-national. And FIRs will be filed in 5 states. These are condemnable actions. It shows a government living in mortal fear. We condemn it. We condemn these anti-farmer, anti-journalist, anti-media actions taken by the government through the police. We condemn it in the strongest terms. We condemn the FIRs against Shashi Tharoor, Rajdeep Sardesai, Mrinal Pandey. I mean, what is this country coming to? In another country, 4,400 supporters of the opposition leader have been arrested. What is the difference between that country and India then? இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம மொபைல் ஜர்னலிஸ்ட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க.